Hello everyone, welcome to this video. In last class, we had discussed about the meaning, definition of contract, then essential elements of contract. In this video, let us look into the classification of contract. Now, the contract means what? It is an agreement made by two parties. That and all we saw in the last class. Now, in this class, let us see the classification of contracts. Now, this contracts can be classified in three bases. On the basis of validity. The second one is on the basis of formation. And third one is on the basis of performance. Contract ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 5 different types. What are those 5 different types? First one is valid contract, void contract, voidable contract, illegal agreement, and unenforceable agreement. Now let us see in depth of all these types of contract. The first one is valid contract. What is valid? Now by chance you would have not done the homework and you would have gone to college. Your teacher will ask, why have you not completed the homework? That time you cannot give some or the other reason. That time you should give a valid reason. Only when valid reason is given, the teacher accepts your mistake. Otherwise the teacher will not accept. Similarly, there is a contract called as valid contract. Now what is this valid contract? The valid contract is again, it's an agreement that we all know. All contracts are in agreement. Then this contract should be legally enforceable, means the law should be able to support the contract. Any contract that is legally enforceable, that is known as valid contract. Then a contract should contain all essential elements of contract. That contract which contains all essential elements of contract, it becomes a valid contract. Valid contract ಗೆ ಏನೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? First one is on the it should be an agreement. ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಲೀಗಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲೀಗಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ which does not have legal effect or lawful effect, it is considered as void contract. It cannot be enforced in the court of law. Now by chance you would have signed a void contract. The other person, the promisee, fails to act upon the contract. Even though if he fails, you cannot sue a case against him in the court of law, because these type of contracts cannot be enforced in the court of law. By chance void contract ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It has no legal effect. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಡುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಲೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದ್ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Third one is voidable contract. What is this voidable contract? This voidable contract is enforceable at the option of one or more parties. For example, let us say that A is there and B is there. A tries to scare B if it doesn't give him a loan of 50,000 for 25 years. B gives the loan, then such a contract becomes a voidable contract, because as we all know that while signing a contract, the person should have a free consent. Here B has signed the contract not by his own opinion, but because the A scared B has taken the decision. So this B has the option to cancel this contract. That is voidable, means in future. Voidable contract ಅಂದ್ರೆ ಏನು? By chance A person B person ಗೆ ಹೆದರ್ಸಿ 25,000 ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. B person ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ B person ಅವನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. A person ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸೈನ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ voidable contract ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. Hope you understood this particular point. Now you may ask me, what is the difference between void contract and voidable contract? First one means
And the basis of definition, void contract means contract which ceased to be enforceable. Means at the time of making the contract only it is unenforceable. You cannot enforce it. But voidable contract means an agreement enforceable by law by one or more parties. Means this one, at the time you make the contract, it will be a valid one. But as time passes, you can make it as a voidable contract. Void contract ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅವ್ನು ಹೆದರ್ಸದ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೆನ್ ಮೇಡ್, subsequently becomes unenforceable. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲಾ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವಾಯ್ಡ್. ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಂಟಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೆದರ್ಸಿ ತಗೋತಾನೆ ಅಂತ, ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಯ್ಡಬಲ್. ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now in that example, B person has given him the 50,000 because A scared him. So it is at the option of B whether to keep the contract as a valid contract or to make it as a void contract. Now what are the rights or remedy of void contract? There is no legal remedy because law does not supports the contract. So there is no legal remedy if anybody cases a file against it. Aggrieved party means here B is the aggrieved party, has remedy to cancel the contract, because who has been signed the contract by forcefully, that person is known as aggrieved party. This aggrieved party has the right to cancel the ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೆಮಿಡಿ, ಅವನಿಗೊಂದು ಹಕ್ಕಿದೆ. ಏನು? ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Party can't demand performance of contract. When the law is telling that that particular contract is a void, then nobody can demand any other person to perform such a contract. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ನ್ಯಾಯ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಮಾಡೋದ್ ತಪ್ಪು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. In case of voidable contract, if agreed parties does not cancel it within reasonable time, performance can be done. Means B does not wants to cancel the contract even after he knows that A has threatened him, the contract will become a valid. ಈಗ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ then it does not become a void contract, it becomes a valid contract. The reason, due to change in law or circumstances. When does a contract becomes a void contract? When there is a change in law or circumstances. Now, for example, in case of COVID times, let us say that hotels were closed, but you would have had a contract in one of the hotel that they need to serve you 100 meals per day. Now what happens? Suddenly the law is changed. The hotel should be closed. That time you cannot demand the hotel person to deliver you 100 meals. So that time the contract becomes a ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಆಗೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಏನಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ 100 ಮೀಲ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ 100 ಮೀಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ void contract. In case of voidable contract, consent is not obtained freely. When does a contract becomes void in these cases? If the consent is by the result of fraud or influence, then the contract becomes void. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೆದರ್ಸಿ ಬೆದರ್ಸಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರಿಸ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಾ ಫೋರ್ಬಿಡ್ಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಸೈನ್ ಆಲ್ಸೋ, none of the damages you can recover. But in case of voidable contract, sometimes you will be able to recover the damages. Hope you understood the difference between void contract as well as voidable contract.
The next contract type is illegal contract. The name itself tells that it is a illegal. Illegal means what? The law forbids to be made. Illegal means the law forbids to be made. The law says that this should not be made. So anything which is been restricted by the law, such type of contracts are known as illegal contract. The court will not enforce such contract. Even though if that contract is signed, the court will not be held responsible. What is this illegal? For example, by chance you would have signed a contract in trading of drugs. So that is an illegal contract, isn't it? So that the law does not permit, such contracts will not be permitted by the law. So that particular contract is known as illegal ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾವುದು ಲಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವಾಯ್ಡ್, but not all void contracts are illegal. Sometimes the contract may become void because of change in laws, but it doesn't mean that it is an illegal. Hope you understood about the illegal contract. The next is unenforceable contract. Now, to say that unenforceable contract, it is good in substance, means the contract is a valid contract and all guidelines which is given by the law has been followed in making this contract. So there is no negative impact of the contract, but it couldn't be made into effect due to technical effect. For example, you see that you will be having an agricultural land and you would have signed a contract to grow 10 acres of corn, but due to heavy rains and earthquake you will be not able to grow the corn. That time you cannot sell the corn, so the contract what you have signed will become unenforceable contract because you were unable to execute what you have mentioned in the contract. ಈಗ ಈ unenforceable contract ಬಂತು, it is good in substance, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಒಂದ್ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಜೋಳ ಬೆಳಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಜೋಳ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅನ್ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಒನ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಕೇಸ್. ನೀವು ಸೈನ್ ಹಾಕಿರೋರು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. None of the parties can sue the cases when this type of situation arises. The next is, till now we saw the types of contract on the basis of validity. Now let us see the types of contract on basis of formation. There are 4 types of contracts on the basis of formation: express contracts, implied contract, quasi contract, and tacit contract. Let us see in depth. Express contract means these are made by words, either spoken or written. Express contract ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರ್ದಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇರುತ್ತೆ. By chance you have a relatives and your relatives will in telephonic conversation he tells that he is going to sell a 20 lakhs car. So here there is no written contract, but there is something proposal made by your relative. So in such cases what happens, it is a express ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ 20 lakhs ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ, ನಾನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಯಾವುದು ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಅವರು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಈ ತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ implied contract. Implied contract means, now implied contract means it is a non-verbal and unwritten. Nobody will tell this or nobody will write and give it in a contract or agreement sheet, but it is understood. How? For example, you would have ordered a pizza, you would have paid online payment also, you would have done for that pizza. Now instead of delivering the pizza to your house, the delivery boy delivers the pizza to your neighbor house. Okay, the neighbor eats. Now it is a duty of the pizza company to refund the amount whatever you have paid. These things no need to tell, or no one need not tell the pizza company. It is understood that when they have not delivered you the product, they should refund the amount. For example, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ,
ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆಯವರು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಈಗ ಪಿಜ್ಜಾ ಕಂಪನಿಯ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ನೀವೇನೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾನ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ implied contract. The next is quasi contract. Now, quasi contract. What is this quasi contract? See, quasi contracts provide the right to the money. It mostly deals with the money matters. It is based on the concept of equity, good conscience, justice, and principles of natural justice. It is imposed by law and it is not the outcome of any agreement. In quasi contract, nobody will write anything or none of the agreement will be signed. It is all understood by one own self. For example, you have gone to a shopkeeper and you have brought a book for 450 rupees and you give him 500 rupees. It is his duty to return you the change of rupees 50. Nobody need not tell. It is his duty to return back the amount because there is the justice and principles of natural justice. Now, what is this quasi contract ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, 450 rupees ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದೇ 500 rupees ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? 50 rupees ಚೇಂಜ್ ನ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು. Till now we saw the types of contract on the basis of formation. Now let us see on the basis of performance. There are 4 types of contract. One is executed contract, executory contract, unilateral contract, and bilateral contract. Let us see in depth. What is executed contract? Promise given in contract is executed. Means you would have signed one contract and you will perform whatever the terms and conditions you have agreed. You will perform everything. Then that contract becomes executed contract. For example, you would have gone to a tuition center and tuition teacher would have told that she will take classes for you for 6 months, and that 6 months is completed and a tuition teacher also has taken the classes for you. Then such type of contract becomes executed contract. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ನ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ಈಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು 6 ತಿಂಗಳು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ executory contract, means to be performed in the future. Suppose something which is mentioned in the contract which has to be performed continuously in future, such type of contract is known as executory contract. For example, is monthly rent of your house. You would have take a house rent, isn't it? And it's your obligation to pay rupees some amount of rent every month. So there is a executory. You need to execute this rule every month. You have every month. So every month you need to keep on paying the rent. Such type of contracts is known as executory ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೀಗ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Unilateral contract means it is a one-sided contract. One party has to perform his promise or the obligation. Unilateral contract andre idರಲ್ಲಿ only one party will have to perform his obligation. For example, your child would have got lost, so you will put a missing poster and you will tell that if anybody finds out your child, if they return it to you, you will pay some amount as a reward for them. Here you are only the promiser. There is no promisee. They will be accepted because you are giving the advertisement to general public. Not everyone will accept. Only few people will accept your terms and conditions. When it is from one direction, then it is known as unilateral contract. Unilateral contract ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಕಳೆದೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೊಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವೇನಂತೀರ, ಕಳೆದೋಗಿರೋನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ.
ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್. ನೀವು ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. What is bilateral contract? It is both-sided contract. Means there is an outstanding on the part of both the parties. There are two parties. A will give something to B and B in return needs to give something to A. In such cases, it becomes bilateral contract. Bilateral contract ಅಂದ್ರೇನು? It is a both-sided contract. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇದೆ. ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the classification of contract. Hope you have understood the concept very well. The PPT and the notes for this particular concept I'll be putting in the first comment. You can kindly download from the link I have put and study. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.